Hello dear students, may Almighty Allah bless you with a beautiful day and night, and help my dear learners. I hope you are all doing amazing. May Almighty Allah bless you with a beautiful day and night. آرزو میکنم که الله عز و جل شب و روز زیبایی را نصیب شما ایزان کرده باشد and have a great times with your noble families و اوقات خوب و خوش در کنار فامیل های شریف نجیبتان داشته باشین. Let me start off by sending each and every one of you my warm greetings and best wishes on this fantastic day. I, Farooq Hashimi, am absolutely thrilled to be your esteemed instructor. Today we will be diving into the fascinating topic of context clues. موارد استفاده از سرنخ‌ها in order to understand the meaning of unfamiliar or unknown words in the absence of asking someone or using any dictionaries. امروز در این نوار تصویری بحث خود روی یکی از استراتژی ها یا مهارت هایی رو معطوف می دارم که من یقین کامل دارم اگر واقعا شما روی ازی کار کنین and generate this strategy or skill و این راهبرد در شما تقویت یا غنامند بسازین، یک زمان فرا خواهد رسید که نیاز دیگه هیچ نباشه از کس شما در رابطه با معنای یا تعریف از واژه های نافهمیده، واژه های ناشناخته پرسان کنین یا کدام لغتنامه یا واژه‌نامه استفاده کنین. And make sure that you can prepare for class and watching this video, because your active participation is absolutely vital, and while watching the video it's also vital to use from the strategy of play, pause and rewind. If you don't know the strategy of play, pause and rewind, please do not hesitate, share with me, ask me. With heartfelt appreciation, Ahmed Farooq Hashimi. So here we have got CSI, stands for Clues in Synthesis Investigation, Context Clues, brought to you by Hashimi. Guessing the meaning of an unfamiliar word. چگونه واژه را ما باید از یک واژه‌ای را که for the first time برای اولین بار است می‌بینیم چه قسم ما معنایش پی ببریم و معنایش بدانیم بدون از اینکه از کسی پرسان کنیم. بحث عمومی نمی است. Sometimes when we are reading we don't know what a word means. What do we do? وقتی که بعضی اوقات می‌خوانیم یک متن نمی‌فهمیم که یک مسئله چی معنا دارد یا با او چی کار کنیم. Just like a detective, we have to use clues. مانند کسانی که در استخبارات کار میکنن، فکر کنین enter in a crime scene، در یک ساحه که جرم اتفاق افتیده است در اونجا داخل میشود. And I believe that many times it depicted in Hollywood and Bollywood movies. این تصاویری که چگونه یک عامل استخباراتی داخل یک صحنه جرایم جنایی میشود، باز یک دانه مرمی را پیدا میکند یا یک تار موی پیدا میکند یا یک فوتپرینت یا چاپ پای پیدا میکند و اونمو سرنخی میشود که قاتل یا مثلا مجرم دستگیر میکند. شما با مشکل there are words and phrases around unfamiliar words that can help you us to understand the meaning of a word. او واژه‌ای را که ما نمیفهمیم لیکن چهار طرفش before and after، قبل از او پس از آن، بعضی از واژه‌هایی است که ما شما را مانند اونمو کسی را که مثلا سرنخ استخباراتی برش میتونه پیدا میکنه اونم تو ما را کمک میکنه در هر جای in any text if it's listening or reading. These words or phrases are called context clues. بینمی واژه‌هایی که ما شما و عباراتی که ما شما را کمک میکند که معنای از unfamiliar words واژه‌ها را یا عبارات ناشناخته را که برای اولین بار میبینیم معنایش پیدا کنیم، اینمی میگن context clues، استفاده از سرنخ‌ها یا نشانه‌ها در متن. Learning how to use these clues can help us understand the meaning of words, helps us to understand the reading, improve our vocabulary and save us from the using Google or dictionary. فواید فهمیدن از این سرنخ‌هایی است که ما بهتر میتونیم بخوانیم، بانک و ذخیره لغات خود غنامند بسازیم و همچنان دیگه نیاز نباشد ما از دیکشنری یا گوگل استفاده کنیم. We use context clues all the time. Remember که ما از این استفاده سرنخ یا علامت ها تنها در academic context تنها در حوزه علمی دانشی استفاده کردن نمیتونیم. هر روز ما سر کار داریم. We make guesses based on the information we know. و معلوماتی که در ذهن داریم یا میبینیم ما مطابق به اونمون ما نتیجه گیری میکنیم. Let's try it. بیا که بخیر شروع کنیم. Context clues are words that say stop, don't touch that dictionary. The definition of the word you don't know now is right here in the text.
سرنخ هایی که در متن وجود دارد فقط بر تو امر میکند که توقف و پرسان کردن لغت از استاد، از پارتنرت، استفاده از دیکشنری، معلومات تشریحات جامع و کامل از این واژه فقط در تکست است، در این متن است، به شرطی که تو پیدا کنی. Context clues. Information a reader can get the reading that helps show what a word or groups of word means. استفاده از سرنخ‌ها فقط برای ما کمک میکند که در متن یک واژه ها یا مجموعه از واژه ها چی معنای افاده میکند. Like in a mystery, you have to use the clues to find an answer. وقتی که ما در یک معما قرار میگیریم یا در یک وضعیت مبهم قرار میگیریم، بعضی سرنخ‌هاست که ما را کمک میکند و به او جواب میرسیم. این شکلی را میتونیم ما در context clues در academic context استفاده هم کنیم. Some types of context clues. انواعش متوجه باشین. یک انواعش I have already elaborated، ما بر شما قبلا هم گفتیم که ideas، نه؟ مثلا 5 types گفتیم. I stands for inference, D stands for definition, E stands for example, A stands for antonyms and S stands for synonyms. اینجا چی میخوانیم؟ Context clues. Helping words or punctuation. این واژه ها or, and, called, like و نقطه گذاری ها میتونه ما را کمک کنه. مثلا Mary was furious and we don't know what does it mean furious, or angry at her brother. این انگلی را که فهمیدیم or میفهمیم. or یعنی منظورش یه هسته که it's a coordinating conjunction choices است، انتخاب انجام میده. مثلا who is cooking the dinner, mom or dad. نان شب کی پخته میکنه، مادر یا پدر. یعنی furious it means it's the synonyms of what? Angry. Opposite or same meaning, antonyms. بعضی اوقات از antonyms ما میفهمیم. مثلا Mary's cat looks tame when sleeping but wild when awake. وقتی که ما sleeping مثلا اگر فهمیدیم awake نمیفهمیدیم میگیم sleeping awake یعنی خواب و your own experience که به این پیشترکا گفتم inferences، نه idea که گفتم 5 نوع types of انواع از context clue. اولش I یعنی stands for idea. idea یعنی your own experience. When Mary's dog died, she was filled with grief. You know that if your dog died, you would feel sad. Sentence before or after. The people were nomads. Nomads yani I don't know exactly. به از اینجا پیدا کنیم. They went from place to place looking for food. خب مردمی که از یک جای به جای دیگه، یک قبیله از یک صحرا به صحرای دیگه، یک مثلا مکان به مکان دیگه، ما به اون بادیانشین میگن nomads. Alright? Definition provided. یا ای که معنایش بر ما گوینده از طریق definition میخوای بگه. مثلا Mary got a scholarship for winning the contest. A scholarship is grant or prize to pay for a school. So this is a definition. What's a scholarship? A scholarship is a grant prize. Examples giving. Your بعض اوقات you're going to elaborate through the example. Mary used the utensil to hear a lunch. Done? I'm sorry, I made a mistake. This is utensil, okay? Utensil, how to say, and it's you know, implement or tools that we are using for kitchen. برای آشپزی که استفاده میکنیم. Some types of context clues. بعضی از مواردش اینجا میخوانیم. Let me. Oh, now sounds great. I'll figure کنم. حالی به نظر میرسه. Okay. Synonyms. As synonyms, words are with the same meaning is used with a sentence. For example, my opponent's argument is fallacious. Okay? Fallacious, misleading, plain or wrong. So again, ما fallacious یعنی از fallacies گرفته شده است. نمیتونه fallacy of argument که میگه fallacious. We don't know the meaning, but in here means misleading. باز dash مونده یعنی synonym شه گفته plain wrong. یعنی استدلال غلط. سنونیم واژه های antonyms واژه های یا میتونیم که واژه های متضادش انتخاب کنیم شما رو بفهمانیم. شما میفهمید که antonyms چی است؟ A word or group of words that has the opposite meaning reveals the meaning of an term. For example, black and white. در اینجا although some men or loquacious, how could you pronounce loquacious? Others hardly talked at all. So in here the antonyms of loquacious is talk at all, hardly talk at all. How could you understand? چگونه میتونیم معنیش بفهمیم? So we can gain that a person who is talkative and a person who is not talkative. It means taciturn and a spokesperson. یک کسی خاموش باشد. So in here loquacious means آدمی که زیاد پر حرف و همچنان مذاقی و
مسخره باشد. Explanation: sometimes the author or the speaker want to elaborate the meaning of a word or phrase through giving explanation. The anal verses explain whether the sentence or a sentence immediately preceding. یک مسئله را میگه، جمله که بعداً میاد یا در اون جمله برای شما explain میکنه. For example, the patient is so somnolent. Here we have got the word so somnolent. That she requires medications to help her stay awake for more than a short time. از این چی استنباط کردی؟ Requires medication, stay awake, short time. So in here, the somnolent means sleepy. یک کسی که خواب آلود باشد یا در بستر خواب زیاد باشد. Examples: specific examples are used to define the term. یا بعضی اوقات یکی از تکنیک‌ها یا انواع از این سرنخ‌هایی هست که مثلا او را میخواد یک معلومات را کنه، یعنی اگزامپل بده. To exemplification از طریق اگزامپل برای شما او را مهیا بسه. مثلا and here we have got a new word: celestial bodies such as the sun, moon and stars are governed by predictable laws. So celestial body این منظورش از جسم سماوی آسمانی معنا میده. So here we have got such as. What is such as? What is the function of such as? Why the author used such as? Such as is a transition or signpost واژه رمزی است that we use for example. Especially we use such as for major details. The sun and moons and a star. اینا را میگن چی؟ مثلا افلاکی، بدنه های افلاکی یا آسمانی واقع در آسمان. So you need the positioner in the sky, outer space. We call it a celestial body. So heavenly or astronomical یا نجومی میتونیم برش گفتم. Now context clues. Look at some more types of context clues. Definition, restatement or synonyms, contrast or antonyms, comparison مقایسه میکنیم یک چیز با چیز دیگه. مثلا you don't میگیم که Siberia is much colder than Antarctica. Antarctica تو نمیفهمیم وقتی comparison. Examples list or series فهرست نویسی میکنیم یا در یک سریز میتونیم مثلا بگیم مثلا you don't know the batter. Okay, batter معنی batter نمیفهمیم. میگیم که today I bought some milk, sugar, cheese and butter. تو میفهمید دیگه در سریز که batter چی معنا دارد. Cause and effects علت و معلول. The chain of cause and effects علت و معلول. Description or inferences یا مثلا استنباط یا معلومات براتون میده. Now definition. The unknown words are explained by using a more familiar words or phrases. Examples: entomology is the study of insect. ببینیم definition کرده یعنی حشره را که مطالعه حشرات است، یعنی میتونیم حشره شناسی. Archaeology, and you don't know what does it mean. Archaeology is the scientific study of prehistoric cultures by excavation of their remains. باستان شناسی. Okay, باستان شناسی. Now definition or descriptions or description clues. Examples: his emaciation death is his skeleton-like appearance was frightening to see. His emaciation, it means لاغری. So in here we have got a definition, right, or example. You don't know. That is his skeleton-like. یعنی میگید یک اندام نحیف و لاغر داره، فقط اسکلت دیده باشه. Appearance was frightening to see. Now come here. How they gonna elaborate the meaning of this targeted word through the example or through the definition? I'm sorry, not example. Imagine that you don't know the Dudin. One Dudin means Azizam. No, I'm not going to talk about that. The Dudin. Listen, definition دادش. A short stemmed clay pipe. یک لوله های سفالی بسیار کوتاه. stems منظورش از اینجا ساقه‌دار. Is found in Irish folk tales. که اگر شما متوجه باشین در بعضی افسانه های از ایرلندی شناخته می شود و همچنان دیده می شود. Like Harry Potter, like these things. Restatement or synonyms. چگونه از تکرار بیان و همچنان از واژه های مترادف استفاده می کنند as a context clue. The meaning is usually right after unfamiliar words or often separated from the rest of the sentence with commas, dashes or parentheses. Like sometimes or that is or in others words. اینی واژه هایی هست که در اینجا بر ما میگه که بلا فاصله بعد از واژه نافهمیده unfamiliar ناشناخته استفاده می شود یا شاید بعد از اون
ولی بعضی اوقات کامه میگیرد، دسترس میگیره و همچنان داخل قوس میگیرد. example meat eaters. I don't know what does it mean meat eaters. That is متوجه هستی؟ carnivores are at the top of the food chain. زنجیره غذایی. So how do you understand? That is carnivores. Carnivores it means meat eaters. گوشتخواران. ببینید شما چه قسم اگزامپل میزنه. That is as a transition for example. متوجه باشین که یکی از واژه های رمزی است برای اینا. The second. میریم بخیر بتر. The goslings dash. Those fuzzy baby geese waddled after their mother. So what does it mean goslings? Second, baby geese. یعنی چوچه غاز منامیده. She enjoyed biology. You don't know the biology. In parentheses داخل قوس گرفته که the study of living things. علوم بیولوژی، علوم زندگی، علوم چی بود؟ از یادم رفته. در مکتب دیگه 62 سال پیش خوانده بودیم. Restatement or synonym clues. چگونه restatement یا مثلا synonyms. Examples. Flooded with the spotlight. You don't know flooded with the spotlight. The focus of all attention. The new Miss American begins her long reign. دوران چیز. حکومتش. And she was. My dear, I took a national pause. یک وقفه طبیعی گرفتم. You could pronounce it in 3 ways. میتونی بگی. In American accent it is cynosure or cynosure. In British accent it is sinus. Okay, cynosure. ج میتونی بخونی cynosure or cynosure. So what does it mean? یعنی چی معنای ifade میکند؟ She was the cynosure of all eyes for the rest of this evening. So how could you elaborate? What does it mean? چی معنای ifade میکند؟ So it means a person or things that is in the center of attention or admiration. یک کسی که در محراق توجه قرار بگیرد. چی؟ محراق توجه. The mountain pass was a tortuous road, winding and twisting like a snake around the trees of the mountain sides. اینجا منظورش میفهمی what do you mean by this targeted sounds? The targeted word? What does it mean? How could you elaborate it? So tortuous it means آن چیزی که مار که مثل میگه مانند ماری که در درخت میپیچد. یعنی اینجا tortuous منظورش از راهی که پر پیچ و خم باشد. For example a tortuous road. پیچ و پیچ. Comparison. با مقایسه هم میتونیم برای شما معنای از واژه را بدون از اینکه از دیکشنری یا از کسی پرسان کنین داشته باشیم. The unfamiliar word is shown to be the same as or like another word to, like, as, similar to, or in the same way may be used to the signal, to the signal comparison. Examples. My brother is enthralled by birds similar to the way that I am fascinated by insect. So it means comparison. Enthralled and fascinated. Similar to. It's similar to. Enthralled, similar to, fascinated. Contrast or antonyms. یکی comparison است که similarity رو نشان میده. مثلا similar. یکی از contrast منظورش or antonyms یعنی چی نشان میده؟ differences. The unfamiliar words is shown to be different from or unlike another word. از واژه دیگر متفاوت تر می باشد. And is often an opposite. These are the transitions to tell you برای شما میگه hello and the contrast. But however, although otherwise, unless على الرغم instead, on the contrary, برعکس, on the other hand, as way دیگر while, never, no or not may be used to signal contrast. Example. Mike's Paris was loquacious. Alright? Loquacious but Mary says very little. در اینجا گفته بودیم برای شما loquacious it means loquacious. I'm sorry, loquacious. Loquacious it means کسی که بسیار پرحرف باشد. Alright, so here loquacious very little, said very little. یعنی Maria's cast example مثال برش داده but is a coordinating conjunction to tell us که برای ما میگه opposite idea می follow. بعد از بعد هر آن چیزی که می برخلاف از این معلومات قبلی است. اینجا loquacious در اینجا پرحرف منامیده در حالی که ماری گفته که کم حرف میزند. یعنی he's not outspoken person, he's a taciturn. Taciturn yani kam harf. Contrast and antonyms clues. Examples.
When the light brightens, the pupils of the eyes contracted. However, is a transition for contract. When it grows darker, they dilate. How could you translate dilate here? Listen, when the light brightens, the pupils of the lights contracted. However, when it grows darker, they dilate. یعنی مردمک چشم از بیدل صاحب میگه که از مردمک چشم بباید آموخت دیدن همه کس را و نادیدن خود را. منظور در اینجاست وقتی که میگه تاریکی همه جا را میپیچد، مردمک چشم ما میگه بزرگتر میشود، گسترده تر میشود. The children were as different as the day and night. He was a lively conversationalist, but she was reserved and taciturn. در اینجا متوجه باشین، ببینین taciturn گفتم آدم پر حرف است. She was a lively conversationalist. با وجود از اینکه که مثلا میگه او آدم بسیار چی هست، میگه شاگردها مانند همچون روز و شب است. بعضیشان خیلی آرام هستن ولی بعضیشان هستن که میخواین بسیار منظورش است که پرکنش باشد، یعنی واکنش زود نشان بدهد. Okay, now let's move on to the next slide. میریم به سلاید بعدی. example. میتونیم از طریق example هم برای ما the authors and also the speakers، نویسنده ها و گوینده ها برای ما مثلا موضوع را برسانند. The unfamiliar words is cleared up by giving an example. بعضی از واژه های ناشناخته را میتونیم با مثال ها واضح بسازیم. So these are the transition for examples. برای example ها این واژه های رمزیش است. For example, for instance, such as and for example may be used as signals به حیث واژه های رمزی. Example مثال سکنین. The archaeologists found different amulets such as rabbit's food and bags of herbs near the ancient altar. So you don't know the amulets, am I right? So as, here we have got as is function such as is function as a signal words or transition for example rabbit's food and bags of herbs. پس در اینجا شما amulets چی رو ترجمه میکنین؟ amulets منظورش یک نوع سنگ است، یعنی it's a piece of small jewelry که ما amulet میگیم نه؟ example clues مثال ها را سعی کنین. Examples: pescatorial creatures. Do you know the meaning of pescatorial? Such as برمال المثال میزنم flounder, salmon in British or salmon in American, and trout. Flounder, salmon and trout. Trout منظورش ماهی قزلا که میگیم and you know the salmon چگونه ماهی است and flounder live in the coldest part of the ocean. اینجا برای ما مثال ارائه کرده که flounder, salmon and trout are part of pescatorial creatures. So pescatorial دیگه در اینجا آرزو میکنم that you understand فهمیده باشین که what does it mean، چی معنایی را افاده میکند. Am I right? Pescatorial it means وابسته با ماهیگیری یا با صید ماهیگیری. So here, celestial bodies includes the sun, moon, and stars have fascinated man through the centuries. ایره ما بر شما معنا کردم که celestial it means sun, moon, and stars در کجاست؟ heaven. Heavenly یعنی در آسمان or event. In the course of man's evolution, certain organs have atrophied. Organs have atrophied, and you don't know what does it mean atrophied. So the appendix, for example, has wasted away from the disuse. Okay, atrophy شده. Atrophied in here means wasted away. It's talking about the body issues or organs در رابطه با tissues یعنی انساج ها و همچنین ارگان ها صحبت میکنن. List of series. The unfamiliar words is included in a series of related words that given an idea of the word's meaning. بعضی وقت واژه ها رو ما در تسلسل میگیم معناش اگه نفهمیم هم میفهمیم. مثلا North America predators. Predators, we don't know what does it mean. Predators includes all second in مشمول. دانه سریس برام. First, grizzly. So you know grizzly یک نوع خرس خاکستری که در امریکا یافت میشه، خرس خاکستری امریکایی. Bears, pumas, wolves and foxes. اینجا تمام از اینا چی هستن؟ اینا they are predators، شکارچیان برشون گفته میشه. Cause and effect.
The meaning of an unfamiliar word is signaled by cause and effect relationship between the ideas and the text. در یک متن زنجیره علت معلول هم برای ما میتونه بگه، مثلا که but you have to understand the transition for cause and effects. واژه های رمزی cause and effect بفهمید. If you don't know, please Google it. Example: due to a dearth of termites, the aardvark starved to death. aardvark منظورش از یک نوع کفتار بومی که در جنوب و در قسمت‌های مشرقی از آفریقا یافت می شود. So you have to understand the dearth. What does it mean? Dearth of what? اینجا گفتیم قبلا due to a dearth of termites. termites منظورش از موریانه است. The aardvark starved to death. است یعنی از گشنگی مرد. Description or inferences. بعضی اوقات ما توضیحات را میکنیم یا معلومات براتون را میکنیم که as your own experience you have to inference. inferences خب میفهمید دیگه. What is the formula? formula چی است؟ There should be a context. باید از یک متن باشد. In the context we have got clues. سرنخ ها داریم. read the clues. extract information. معلومات جمع‌آوری کنین. combine it with your educated guess. با تفکر علمی دانشیتان شما اونا را مدغم میسازین. and draw a logical conclusion و یک نتیجه گیری مثبت می داشته باشین. The meaning of unfamiliar words can be inferred. inferred یعنی استنباط کردن from the description or situation or experience. یک توضیحات یا حالت یا تجربه که داده از او باید استفاده. مثلا let me elaborate it through the exemplification. بین این مسئله گپ inferences در یک مثال بر شما واضح بساز. Okay, the monkeys vociferous chattered made me wish I had earplugs. یعنی در اینجا صدای بلند چی؟ صدای بلند شادی ها منظورش است. vociferous, right? vociferous یعنی با صدای بلند میگه مرا آنقدر. اینجا کانتکست چی داره؟ the monkeys vociferous chattered made. آنقدر سر صدای رزی ها و چیغ و هیاهویشان بالا بود که من ای کاش که در گوشم مثلا پلک می داشتم. inference clues میتونید شما از استفاده کنین. examples: she told her friend. situation هسته کنین. I'm through with blind dates forever. What a dull evening. I was bored every minute. The conversation was absolutely vapid. So what does it mean vapid? ببینید اینجا میگه که blind dates, dull evening, bored every minute. The conversation was absolutely vapid. Vapid in here means, so the message often it's not stimulating or it's challenging. یعنی گفته میتونیم که یک نشست یا یک دید و وادید بسیار بی‌حس و بی‌روح و بسیار بی‌مزه بود. Cause and effects. In cause and effects mother examples: she wanted to impress all her diner guests with the food she deserved, so she carefully studied the necessary of culinary arts. Look into the context. She wants to impress all her dinner guests. یعنی مهمانای شب خود را with the food she served. باز اینجا چی؟ study the necessary آن چیزی که برای ما مهم است. culinary arts. What does it mean culinary? مهمانای خود غذای خوب و همچنان درس چی خوانده است؟ So it means درسی که مربوط به آشپزی باشد یعنی پختنی باشد. It means so in here culinary arts means skills or skills for cooking برای آشپزی. word structure متوجه باشن ساختار از واژه چه قسم میشه. etymology علم واژه شناسی یا ببخشید علم ریشه شناسی واژه ها. Sometimes it's important to look at the word itself to find the meaning. Many words are made up of common parts. بعضی اوقات خود واژه را سعی کنیم مثلا پارس منظورش از suffix, prefix, infix, superfix از اینا استفاده شده. شما میتونید بفهمین. One way یک راه دیگه هم است etymology یعنی morphology واژه شناسی. از طریق چی؟ از طریق suffixation یعنی وندسازی. The process that we attach a morpheme to the root. مرحله که ما یک واژه که در ریشه میچسبانیم. مثلا happy, unhappy. چی کردیم؟ prefix. happy, happiness. چی کردیم؟ ness. If you know the meaning of the part of a word, you might be able to guess the meaning. مثلا re چی معنی داره؟ re is a suffix یعنی do it again. مثلا redo, replay, rewrite. Words are often made up of prefixes, suffixes and root or base words. Base words یعنی منظورش از قسمت ریشه یا کندک میگیم. By studying prefixes, suffixes and roots words we can build our vocabulary. شما میتونین با فهمیدن پیشوندها، پسوندها و ریشه واژه ها مثلا یک واژه رو میگم ریشهش کدام است؟ Anti-de-establishmentarianism. Where is the root?
روتش چی است؟ establish است. So in here I'm gonna provide you with most reliable sources. یک کتاب برای شما میگم. Go to Newsa or Axios or Saidi Book Search. دی کتابخانه برین بگوین که یک کتاب است زیر عنوان under the title of morphology عفیفه کوشا. یکی از استادای ما هست، یکی از خانم بسیار خوب و یکی ورزیده است. شما میتونید پیدا کرده در اونجا شما you could expand your horizons based on the prefix, suffix and roots. The history of a word tells us about what it might mean. Many words have Greek, Latin or French origins. و اگر واژه را بفهمین مثلا در انگلیسی lilac از کجا آمده؟ Persian از فارسی. Alcohol from Arabic. Yogurt from Turkey. Kindergarten from Germany. مثلا ما بعضی چیزایی داریم از سفارت میگیریم نوشته می باشد که RSVP. It means responsive play. As soon as possible responded. Word etymology. The story is incredible. You don't know what's the meaning of incredible. The root cred means to believe and the prefix in means not. Therefore, if a story is incredible, it means it's unbelievable. يعني غير قابل باور. No باور. So here we have got the next one. The next one. The somnambulist. Do you know the meaning? No. The somnambulist had to be locked in his bedroom at night for his own safety. يعني somnambulist کسانی که در خواب راه میروند از طرف شب او را در خانه قید میکنن به روز میگن somnambulist. یعنی کسی که در خواب راه میره یا خوابگرد. If a reader knows the meaning of ambular این از اینجا گرفتنی ambulist میگیم دیگه and summon means sleep and sees the sentence the reader may realize that somnambulist is a sleepwalker. What? A sleepwalker. Context clues practice. The end business practice ها می داشته باشیم ایزانم. I think I have done with my lecture an illustration. Read each sentence and paragraph and find the correct answer. هر جمله را میخونین و هر پاراگراف را میخونین. گزینه براتون داده شده. این انتخاب میکنین. Take picture from your notes از یادداشتتان تصویر برداری میکنین. Send it to the group. به گروپ میفرستین as soon as possible. inshallah I'm gonna send the keys. بر شما کلی جوابات خواهم فرستاد. These are the practices my dear. Each practices it doesn't require that I should read and translate and interpret. Now try it. عالی کار انجام بدین. It's time for you to practice using context. شما باید از اول پرکتیس شروع کنیم بخیر دیگه. You'll be getting some practice sheets to complete. اگر تونستم از من بخواین ما براتون یگان ورق هایی که برای تمرین باشه میارم. Work with a partner to see if you could use the clues to solve the case. اگر مشکل داشتی اول با من نه با پارتنر شریک بساز. Good luck detectives. آرزو میکنم امروز یک اکتیو بعد از این نوار تصویری. عزیزانم آرزو میکنم که شما تونسته باشین که یک آدم باشین مانند اونمو آدم هایی که در استخبارات کار میکنن و موشگاف هستن. آرزو میکنم. And my dear, to address the concerns of videotapes becoming excessively voluminous, it's imperative that I enhance the flow of my lecture. از این که معلومات زیاد است ولی حجم به منظور کاهش احتمال علمی افزایش حجم ناشی از استفاده از نوار تصویری و حجم زیاد نشد در 50 دقیقه نرسه. از او خاطر if you come across any ambiguous or vague issues during my explanation of the lesson اگر کدام سوال داشتین یا کدام ابهامیت برای شما رخ داده بود چی میکنین در حین تشریح از این درس اگر کدام سوال داشتین یا کدام ambiguity or vague ابهامیت وجود داشت برای شما I kindly request شما میخوایم عزیزانم to rewatch دوباره ببینین and utilize the slower X1 or X2 speed controller. شما در موبایلتان کنترلر دارین منفی -x1 بزنین -x2 اگر سرعت حرف مزیاد باشه و سرعت کم میکرد. I sincerely appreciate your cooperation. تشکری میکنم از تحملتان و همچنین تشکری میکنم از همکاریتان. wishing you all the best. اوقات خوب و خوش داشته باشین. catch you later. خداحافظ. bye bye.